إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واعبدوه في الرخاء واشكروه على النعماء واصبروا على الضراء. واعلموا أن الله سبحانه حكيم في قدره وقضائه، لطيف بعباده، عليم بأحوالهم، خبير بمصالحهم، لا يخفى عليه شيء في أمورهم. وما علينا إلا الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وجمع القلوب والأركان على عباده. قال جل من قائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المستمعون الكرام، من دلائل ربوبية الله تعالى وقدرته سبحانه على خلقه وحكمته عز وجل في تدبيره تقلب أحوال الناس من شدة إلى رخاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف. وله سبحانه أوطاف لا يدركها خلقه، وحكم لا يعلمها الخلائق، ولذا يكثر فيهم اللوم والشح، يقول فيهم الرضا والشكر، وقليل من عبادي الشكور. ومن سنن الله تعالى الدالة على ربوبيته نظم اليسر بعد العسر، وجعل الفرج مع الكرب، وإخراج المنه من أرحام المحن، وهي سنة تربي الخلق على القرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أيسروا فبطروا جاءهم العسر ليكسر صورة النفس ويطامنها على العلي والاستكبار، ويمنعها من البغي والطغيان، ويردها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تهذبت الأخلاق وصفت قلوبهم واستقامت أحوالهم وأظهروا الذل والافتقار لله تعالى ولهجوا له سبحانه بالضراء، جاءهم اليسر فيزال عسرهم لئلا يستبد من اليأس والقنوط. قال الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال جل من قائل: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى،
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, my respected brothers and sisters in Islam, I enjoin us to fear Allah subhanahu wa ta'ala and obey His commands and worship Him in every situation we find ourselves, whether we are in the situation of happiness or sadness. We should be with Allah. And we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for each and every single blessing that He blessed us with. And we should be patient with the affliction that Allah subhanahu wa ta'ala tested us with. We should know Allah subhanahu wa ta'ala is wise in His decision. Allah subhanahu wa ta'ala is lenient unto His servants. He is aware of all our situations, and He knows what is good for us, and He knows what is not good for us in our world and the world hereafter. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. You might wish something, you may dislike something, but that thing is good for you. You may like something, but that thing is going to be harmful for you. But as a human, you don't know. It's only Allah subhanahu wa ta'ala that knows. Ya ƴan uwa musulmai, ina mana wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mishi da'a da biyayya cikin abin da ya umurce mu da abin da ya hane mu. Mu bauta masa a cikin kowane yanayi muka tsinci kanmu, imma yanayin kunci ko yanayin yalwa, imma a yanayin farin ciki ko yanayin bakin ciki. Mu dinga gode ma Allah a bisa ni'imomi da yake mana wa'inda ba za su kirgu ba. Mu yi haƙuri akan abubuwan da Allah yake jarraban mu da su, imma a matsayin ya jarraba imanin mu ko sakamakon abin da muka aikata ba daidai ba. Mu sani Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ne a cikin duk al'amarinsa. Duk abin da Allah ya hukunta ya zantar, akwai hikima wanda ba kowa ba ne ya sani sai shi Allah ɗin. Mu sani Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga halin da muke ciki, imma na jin daɗi ko na wahala. Babu wani abin da ke ɓuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da ya wajaba gare mu shine yarda da miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaso da dama za mu ki abu alhalin wannan abin alkhairi ne, yaso da dama da mu so abu alhalin wannan abin sharri ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. So da dama za ka ki abu amma wannan abin ƙarshen shi alkhairi ne baka sani ba. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. So da dama da ka so abu alhalin ƙarshen wannan al'amarin sharri ne gare ka. Sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi ya san ƙarshen al'amari, shi ya san haƙiƙanin al'amari, amma ku ba ku sani ba. My respected brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us generally as humans and in particular as Muslims. Being a Muslim is a great blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed every one of us here with. We have to thank Him, and we have to come back to the teaching of this Islam so that the Islam will guide us on how we are going to respond to any situation that comes to our way. After being a Muslim, but you will not allow Islam to guide you, you will not come back to Islam to show you the way. When you are in difficulty, you will not come back to Islam. What is the way out? If you are happiness, you will not come back to Islam. How do you rejoice? That means you are just answering the name, but in the real sense, you are not practicing what Islam is all about. We all know that this our country, Nigeria, Allah subhanahu wa ta'ala has been testing us with so many things.
Allah subhanahu wa ta'ala has been testing us with so many things that are terrible, unbearable, but still, we are still strong, we are managing, and we accept the decision and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala on us. The situation we are in today, it might not be the first. Maybe we have experienced other situations in the past and they have come to pass. Why? Because we accept what Allah subhanahu wa ta'ala has decided. And we keep on moving. We keep on moving. And it's a sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala that you are going to be climbing from one step to another in life. Life is a stages. Life is what? It's a stages. Allah said, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. The secret of success, whether you are tested with affliction and adversity, the secret of success is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala afflicted us as citizens with this situation that we find ourselves, then we obey Allah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. We surrender and we submit our situation unto Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Definitely, I'm going to ease your affairs. This is Quran. Surah Al-Layl. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ. But for he who is stingy, وَاسْتَغْنَى, and he felt self-sufficient, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, and he belied the day to come. Allah says, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. We are going to push him into difficulties and problems. The difficulty that he in, Allah subhanahu wa ta'ala says, we will make him to remain therein. Why? Because he have not surrendered to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the Alpha and Omega. He is the one that is controlling this universe. Universe, not Nigeria, universe. Allah subhanahu wa ta'ala is in charge of everything. Last week here, we discussed about rain, right? For the past week, almost 2 weeks, rain was falling. I think today is almost 1 week. Allah subhanahu wa ta'ala has seized the rain again. He is the one that is controlling all the affairs. Before, the last 2-3 weeks, we are crying, the rain is too much. So now Allah has withheld his rain for 1 week now. This to show you that he is the one that is controlling the activities of this world. Whatever he decided, that is what is going to happen. But you as his servant, you have to accept it with what? With good faith. Then you can have a reward of accepting that decision of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you think that there is any way apart from submitting to Allah subhanahu wa ta'ala, surrendering everything to him, then Allah will leave you. Go and find your way out. The stages in life, we used to move from weakness to what? To strength. From strength, sometimes we go back to weakness. Sometimes we are happy, sometimes we are angry. Sometimes you are healthy, sometimes you are sick. That is how life is. Allah said, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. This is a sunnah of this world. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. You are going to climb step by step, stages in life. From this stage to another stage. Sometimes you go up, sometimes you come down.
that is how life is. Allah said, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Why can't you believe? Why can't you believe that in life there is stages? Today you have not, tomorrow you will have. Today you are healthy, tomorrow you may be sick. You have to accept every situation is from Allah subhanahu wa ta'ala. Ya uwa, wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kirkire da ita. Dukkanin wani juye-juyenmu da hikimominmu da dabarunmu da komai, wallahi sai abin da Allah ya hukunta, sai abin da Allah ya kaddara, sai abin da Allah ya tsara, shi zai faru. Rayuwa yana tafiya ne a matakai daban-daban. Allah subhanahu wa ta'ala yake za ku dinga taka matakala daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Wani matakalar da zai dinga takawa na ci gaba ne, ba zai sako ƙasa ba. Wani kuma daga ƙasa ne zai haura sama, wani daga sama zai sako ƙasa. Duk muna da misalai a rayuwa akan wannan. Allah yake cewa la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Dan haka fa malahum la yu'min. Me yasa ba za ku yi imani ba? Yau in ba ka da shi, me yasa baka yi imani kamar yadda jiya kake da shi kai imani ne Allah ya baka ba? Dole rayuwa yau fari gobe tsumma. Yau kana da shi gobe baka da shi. Yau kana da lafiya gobe baka da lafiya. Yau ka samu gobe ka rasa. Haka rayuwa yake. To saboda haka dole mu sallama wa Allah subhanahu wataala. Idan muka sallama wa Allah, sai Allah sai ya sauwaka al'amuranmu. Wannan ka'ida ce da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul Laili. Yake cewa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Duk wanda ya bayar, ya miƙa wuya ga Allah, ya yarda da gobe kiyama, ya sadaukar da al'amarinsa gabaki ɗaya ga Allah subhanahu wataala, ya imani da dukkanin kaddarar da Allah ya shimfiɗa masa shi karan kansa ko ya shimfiɗa a rayuwar, duk ya yi imani da ita ya karɓe ta daga Allah. Allah ce fasanu yasiruhu lil yusra. Za mu sauwaka mishi al'amarinsa. Za mu sauwaka mishi al'amarinsa. Jiya ka kwanta ka yi bacci, kana kwanciya wataƙila baka jima bacci ya ɗauke ka. Ka yi baccinka lafiya lau ka tashi baka tuna komai ba wataƙila. Amma yau wanda ya fi kowa kuɗi wataƙila a garinku, ko a ƙasarku, ko a nahiyarku, ko a duniya, shi ya gagara kwanciya yi bacci. Saboda damuwan da ke kansa ya fi damuwan da ke kanka yawa. Iya abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara maka, ka aminta da shi, ka yi imani da shi, shi yasa an ka kwanta minti 5 ya yawa ka yi bacci abinka. Shi yasa Allah yake cewa duk wanda ya yi imani da kaddaran da muka kaddara masa, Allah ce za mu sauwaka mishi al'amarinsa. Bacci kadai ni'ima ne, ka kwanta ka yi bacci, wallahi ni'ima ne. Yanzu wani yana nan yana da dukiyar da kai kake fatan ka samu, wallahi baya bacci. Baya bacci. Saboda haka duk situation da ka tsinci kanka ka karɓe shi daga Allah, domin ka yi imani da Allah, sai Allah ya sauwaka maka al'amuranka. Amma ce fa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna, duk wanda yake yi imani da Allah, ya yi rowa, ya nuna shi hikimansa ne da dabaransa da komai, Allah ce fasana yasiruhu lil usra. Za mu ainihin ƙara loɓa shi zuwa cikin kunci da tashin hankali da fitina da rashin kwanciyar hankali. Don haka ƴan uwa musulmai, mun san halin da muke ciki a wannan ƙasa, hali ne na tashin hankali, na jarrabawa. Dole ne mu tattaro al'amura mu miƙa shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Shugaban ƙasa, ministocinsa, 'yan majalisa, sanatoci, gwamnoni, da dukkanin wani wanda muke tunanin ta hanyar shi za a samu mafita, to wallahi ba shi da ikon yin komai sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko. Don haka mu da muke kuka, mu ne za mu tashi mu je mu kwankwasa fadan Allah. Idan muka kwankwasa fadan Allah ya buɗe muna, sai Allah ya ba mu wa'innan wanda ya ba su jagorancin mu, ya ba su daman yin abin da ya dace. Ba wani abin da za mu yi su saurare mu illa iyaka mu sake fadar da kanmu, mu sake sa kanmu cikin damuwa da wahala. Mu kai karar su gurin al-alimul hakim, mu tashi mu gaya ma Allah. Allah zai saurare mu. Allah subhanahu wata'ala zai buɗe mana ƙofarsa, ya ji kokenmu, ya yi kuma aiki a cikin zukatan wa'annan shugabanni su yi abin da ya dace domin rayuwa ya yi kyawu. Brothers and sisters in Islam,
The situation we are today in this country, as I said, is unpalatable, is very terrible, and is unbearable. Everybody is feeling it. What is sustaining us is faith, is belief that we have in Allah subhanahu wa ta'ala. We have passed so many trials in this country and we scaled through. Why? Because there is an iota of iman, of faith between we and our creator. Likewise, this very one, it will come to pass bi iznillahi ta'ala. The president, his ministers, senators, reps, governors, whatsoever, anyone that we think the solution is through his office, they cannot be able to do anything except with the permission of Allah. Let's all of us go back and knock the door of Allah. Report their case, our case to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is going to work on their heart for them to be able to do what is needful so that we can get rid of this situation. We don't have any weapon. We don't have any channel. We don't have any power that we can do magic to change this situation. All what we can do, we report this case to Allah. And that is what we have been doing. Someone will say, this prayer, this prayer. If not because of the prayer that you are belittling it, now as I'm talking now, you don't know where you are. So you don't know the value of the prayer. You don't know that all the prayers that we are saying that we should be praying is what sustains us. Is that prayer that sustains us now? So it goes a long way. It goes a long way. If not of the prayer that we have been saying, maybe the situation we are talking today is not this situation, it's something different. May Allah subhanahu wa ta'ala is our affairs. Ya uwa, idan aka ce a dinga addu'a wasu za su ɗauka to wannan addu'a kuma wallahi addu'ar nan ita ce kaɗai. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard. A ilahu ma Allah? Allah yake cewa wane ne yake amsa bukata, yake amsa kiran wanda ya kiraye shi idan ba Allah ba. Amman yujibul mutarra idza da'a. Ga mun nan muna cikin kunci, muna cikin tashin hankali, muna cikin fitina. Wane ne zai ji kiran mu ya amsa idan ba Allah ba? Yanzu muna nan anan muna ta magana. Shugaban kasa zai ji abin da muke faɗa? Ba zai ji ba. Gwamna zai ji? Ba zai ji ba. An ce za a fita zanga-zanga. Idan aka fita zanga-zanga, wa ta ƙare masa? Yanzu da ni da kai da muke fita, muke samo ɗan abin da za mu ci taro sisi. Yanzu an ce ana zanga-zanga. Lokacin da zaka je neman ɗan abin da zaka ci wanda kuke ta ihun cewa ma bai ishe kun ba wannan lokacin. Kai da kake ganin kana wadace, zanga-zanga in ta zo ta juya, sai shagon kan a zo a lutin din shagon ka, a hargitsa maka kasuwanci, sai ya zama da kai ma ka dawo zero. Kowa ya tashi a baran. Su suna facen a Abuja. Wasu sun tsallaka suna kasashen waje, duk ba san abin da kuke ba. Sai dai ku tayi ku cuta kanku. Amma idan muka je muka gaya wa mahaliccinmu mahalicinsu, muka dawo muka gyara alhaka tsakaninmu da mahaliccinmu, muka gaya mishi damuwanmu, sai dai kawai muga aiki yana tafiya domin Allah subhanahu wataala zai yi aiki akan zukatansu, ko sun ki ko sun so, sai Allah ya sa su je tankwasa su sai sun yi abin da ya kamata domin talaka ya samu sassauci. Don haka mu dawo cikin hayyacinmu, mu rage zage-zage, mu rage surutai. Zanga-zanga da ake shirin za a yi, ba a kan shi nake so na yi bayani ba, illa iyaka in gaya mana hatsarinsa. Duk da dai wannan wani matsala ne da idan ka duba abin da ke tafiya wani bangare ne na ƙasar ake ta ma wannan magana. Wasu bangaren ƙasar musamman nan kudu ma ba a san me ake faɗa, me ake wani shirin wani zanga-zanga ba. A arewa ne ake ta wannan hayaniya. Mu gane cewa dukkanin abin da ba wai za a yi shi bane a gabaki ɗaya, to wataƙila wani makarƙashiya ce, wani ajanda ne wanda shike da ƙarshe ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Abin da nake so jawo hankalinmu shine mu koma zuwa ga addu'a. A planned protest in the country, though based on what is going on, is part of the country. It's some part of the country. It's not all nationwide. It's part of the country. But that part of the country, when fire broke there, it will affect everywhere. Because they are the ones that are determining how the nation is going to be. They are most populated. It's not the solution.
When you look at the repercussion and the negative consequences of what protest is going to bring about, it's going to be more damaging than the situation we are today. All of us now, we can have time to go out and get what we are going to eat, no matter how little it is. But if there is demonstration, distraction in the country, that time that you have to go out and look for livelihood, you will not have that time. The little people that we see, they are okay. At the end of the day, when it turns around, all their shops and their business is going to be distracted and looted. So everybody will now become handicapped in the country. Maybe someone that you can plead with him and beg him something, he also is looking for someone to plead, to help him. So let us come back to our senses. And these leaders, they cannot hear us. They don't know what is even going on. Yes, they don't know. They are there in Abuja, some are overseas, they don't care with their family, with everything. So we are going to cheat and cause more problem to ourselves. The only way out, let us be praying. Let us be praying. The numbers of the time we spend in order to discuss the situation, to abuse the leaders, let's take those hours or those minutes to go back in prayer. Let us be praying in this time. The time that we are spending to accuse them, to bless them, to whatsoever them, let's take that time and convert it to prayer. Allah will work on their heart and we may see changes, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. May Allah make our country to be stable and may Allah subhanahu wa ta'ala make us to get rid of this situation and may Allah ease all our affairs and perfect our actions. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wannan ƙasa lafiya, ya ƙara mana aminci da kwanciyar hankali, ya ainihin yalwata mana arzikinmu, ya kaɗe mu daga dukkan wani sharri da bala'i da musiba wanda ake ta kullo ta da ƙarƙashin ƙasa, da wanda ta bayyana gare mu da wanda ma bata bayyana ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ka ainihin kawo mana zaman lafiya, ka ainihin ba mu arziki wanda yake mai amfani. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da'ana a'da' ad-din wansur ibadakal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة قبل الموت يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في نيجيريا، اللهم آمنا في نيجيريا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.